Welcome back to the channel guys. आज हाम्रो एक्कासी प्लान बनेको छ एन्ड आज लाइट फेस्टिभल छ इङ्ग्लिस बे बीचमा सो यतिकै बसिरहेको थियौँ हामी सबै म अंकित सुदी अनि लेट्स गो टु इङ्ग्लिस बे बीच अर स्पेनिश बीच अनि लाइट वर्क्स हेरौँ भनेर सो आइ एम रेडी टु गो and I'm waiting for Sudhi and Ankit and we'll go and see the fireworks today. So these guys are always like this, very late. Using your Jara? So guys, let's go fast. Okay. यस्तो साँझ छ बाहिर पनि रमाइलो भाइब छ वेदर पनि राम्रो छ Are you excited for fireworks? Yes. Sudden plan कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो. Weekdays मा यस्तो प्लानहरु रमाइलो हुन्छ. By the way, के भन्छ रे तिमीले अब यो लास्ट नेक्स्ट इयर देखि हुँदैन भने? नेक्स्ट इयर देखि नहुने हल्ला छ fireworks त्यही भएर पनि. Of course, not excitement. Let's see how it is. लास्ट इयर पनि भयो भने चाहिँ तर एकदमै उज्यालो छ त्यसले गर्दाखेरि firework त हेर्न त्यति मजा आउँदैन कि. But let's hope for best, हैन? उज्यालो छ नि त 10-15 मा. भर्खर त 1 hour बाँकी छ अझै. डार्क भएपछि ठ्याक्क हुन्छ. Okay, ready? Yeah. हाम्रो सुदीलाई फ्रेश स्लाइसको पिज्जा एकदमै मन पर्ने भएर on the way to Spanish Bank Beach अथवा जेरीको बीच हेरौँ कहाँ हामी ठाउँ पाउँछ हैन जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ हामी फ्रेश स्लाइसमा एकदमै मिठो पिज्जा पाउँछ लिएर अनि लेट्स गो फर द फायरवर्क्स Yeah, fabric chicken maybe. Yeah. 2 of them. ल ready for fireworks पिज्जा पनि आयो हैन Yeah. Are you guys excited? Yes. So guys, here is a sudden change in plan. अहिले हामीले यो पार्क देखेको छौँ जसको आफ्नो एउटा बीच एरिया छ र जहाँबाट इङ्ग्लिस बे देखिन्छ. लेट्स सी यहाँबाट कस्तो भ्यू देखिन्छ. इफ भ्यू राम्रो देखिन्छ सबै क्याप्चर हुन्छ भने we will stay here. If not, we'll go to English Bay and show you all the light works and of course the drone show and how the vibes is there over English Bay. We are really excited how it's going to be. अहिले यस्तो समुद्रमा फर्स्ट टाइम हो हाम्रो light works and drone show. Let's see. So 3 minutes remaining for firework. 3 minutes? Yeah, and let's have pizza and we are waiting here for the fireworks to start. Coronavirus मा त निकाले यार. Just look at the vibe. हामीले इङ्ग्लिस पे नै आउनु पर्ने रहेछ फर्स्टमै हामी अर्को पार्कमा गएर गल्ती गरेका छौँ. So guys, for you, let's enjoy the lightning festival from English Bay and enjoy the vibe. So this is my first ever drone show in Canada. एकदमै एक्साइटिङ छ. हाइली रिकमेन्डेड. कतै ड्रोन सो हेर्न पाउनु भयो भने मिस नगर्नु होला. एकदमै रमाइलो छ. भिडियोमा भन्दा पनि अगाडि एकदम बबाल.
गाइज कस्तो भयो त हाम्रो फायरवर्क्सको एक्सपिरियन्स सुधी ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो एकदम नाइस रिफ्रेसिङ होइन टायरिङ डेबाट रिफ्रेसिङ या रिफ्रेसिङ डे रिफ्रेसिङ इभिनिङ यस्तो बुझ्यो अब your day might go very boring, but you still have your evening. Make the best out of it. ल त्यही हो आजको सन्देश Yes. एन्डिङ हमेशा हैप्पी एन्डिङ होता है If you like, अगर हैप्पी नहीं है तो अगर किसी Ending चीज को हमेशा- तुम सच्चे दिल से चाहो तो एन्डिङ कोई चाहे हमेशा चीज अच्छा ही होता है अगर 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 ending- अच्छा ना हो तो ये एन्ड नहीं है पिक्चर वाली राखी है आज मेरो एन्ड भयो नि त यो चाहिँ हिजो ओम शान्ति ओम हिजो हेरेको हामी है ओम शान्ति ओम हेरेको कमाल ल आउट अफ नोवेयर हामी मुभी हेरेको थियौँ सो यस्तै यस्तै फिलोसफीको लागि चाहिँ keep like, comment and share and subscribe Canary Vlog.